Hola estudiantes, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, so we have basically done a lot and we're ready to finish chapter 1, okay? In chapter 1, in this section in particular, we are going to go over the verb ser, okay? Ser. And the verb ser means to be. Okay, every time that you want to express the essence of someone or something, you're going to use the verb ser. Soy Marilyn. Soy profesora. See? A question, okay, that it's very handy. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Means, who are you? ¿Quién eres? Yo soy Marilyn. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Y usted? ¿Quién es? Remember the agreement, ¿ok? Eres versus es, ¿sí? ¿Quién eres tú? ¿Quién es usted? ¿Quién eres? Soy Marilyn, ¿sí? So, the verb ser also is used to express origin. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de California. No, soy de Nueva York. No, soy de Nicaragua. ¿De dónde eres? ¿Sí? Origin. But also, we can express possession. Okay? So, ¿de quién es? Who is the owner? Who is the possessor? ¿De quién es? ¿De quién es el teléfono? El teléfono es de la profesora. ¿De quién es la computadora? La computadora es de la profesora. No, no, no. La computadora es de los estudiantes. Remember, because my subject in this case un teléfono, una computadora is singular. So, my verb is es, singular. See? Now, if I'm talking about, many computers, it will be las computadoras son, S-O-N, son. Las computadoras son de la profesora, ¿sí? Las computadoras son de la profesora. Bien. So, again, we are using the verb ser to express who we are. ¿Quién eres? The origin, de dónde eres. But also possession, de quién es. ¿Sí? Memorize these questions, okay? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿De quién es? Formal and informal, okay? The formal will be, ¿quién es usted? ¿De dónde es usted? Y de quién es remains like that, okay? ¿De dónde es usted? You can say, ¿de dónde es usted? Y de quién es el teléfono? Because el teléfono is the subject, then you don't have to think about formal o informal, ¿sí? Bien. Now, so that's about ser. ¿Sí? Keep in mind that soy is always and only for the yo, okay? The tú has eres, right? And then él, ella, and usted, they share the same conjugation, which is es, see? Now, if I'm included in a group, then I cannot be I because I'm in a group, okay? Then I become we. I become part of the group. So then it will be somos, somos. The tú, which is the informal one, when it's in a group, becomes you all, okay? You all informal.
and that's the vosotros, which is mainly used in Spain. And then you all formal will be ustedes, which is the one that we use in America Latina for both forms, the formal and the informal, in the plural form. Okay. And then we have the plural of él, which is ellos, and the plural of ella, which is ellas. And then the verb is son. Okay. Ellos son, ellas son. Ellos son estudiantes. Ellas son estudiantes. ¿Sí? Bien. And that's about the verb set. Now, ¿qué hora es? Is the following topic. ¿Qué hora es? What time is it? Now, for this one, we are going to think about singular and plural. Okay? If we're telling the time, we have to think about singular and plural. Singular, 1 o'clock. After that, it becomes plural. The question is always remaining in the singular form. Okay? Now, if we are answering to the question, then we pay attention to singular or plural. So, for example, ¿qué hora es? Es la una. Singular. Es la una. And that will be a complete sentence. Es la una. ¿Qué hora es? Son las 4 de la tarde. Son las 4 de la tarde. Then it's plural. See? Now, what else? About the clock. We divide the clock in 4 pieces. See? And then when the long hand is basically pointing 15, we say is a quarter. Okay? Es, por ejemplo, es la 1:15, a quarter, cuarto. Es la 1:15. When that hand, the long one, is pointing 30, then we say is media, half. Okay? So that will be, an example will be, es la 1:30. Es la 1:30. And then when we hit 45, when the long hand is pointing 45, we move on to the next hour. Let's say that it's 1:45. But when we say the expression in Spanish, we don't say es la 1:45. We don't say that. We say perdón, son las dos, because now it becomes plural. Son las dos menos, minus, a quarter. Son las dos menos cuarto. Okay? Again, when it's 1:45 and we want to use the expression in Spanish, the one that we commonly use, we move forward. So it will be son las dos menos, menos cuarto. ¿Sí? Son las dos menos cuarto. And let's say that is 12 o'clock. Son las 12 en punto. En punto means on the dot. Okay? Sharp. Bien. So now we already covered qué hora es and the possible answers, ¿verdad? Es la 1, es la 1:30, es la 1:10. But there is another question, okay, related to the time. And is, at what time an activity takes place, okay? And then the question will be, ¿a qué hora? You have to start with a, okay? ¿A qué hora? So basically, it's using qué hora es, but then in front of qué hora es, you're going to use the a. And then at the end, you're going to give me the activity. Okay? Bien, again,
¿A qué hora es la clase? ¿A qué hora es el concierto? Concert. ¿A qué hora es la reunión? A meeting. ¿Sí? ¿A qué hora es la clase de español? Let's put an example. La clase de español, now because we're talking about the class, the Spanish class, we start, when we are answering, we start with the subject, right? La clase de español es, and then we use a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, 8 de la mañana, okay? But we need to use the A that we were using in the question, okay? So we have to use it in the answer. Again, la clase de español es, and then a las 2, a la 1, okay? A la 1:30, etcétera, etcétera, etcétera. And then what we do is we keep using some of the material that you already learned, okay? And it's like a puzzle. We are combining new things, okay? I mean, all things in a different way, in a new way, ¿sí? Bien, so that's about la hora. And the last topic that we have, it should be very simple, is to basically tell your age. And the question will be, ¿cuántos años tienes? Pay attention. In this case, we are not using the verb to be like you do in English. In Spanish, we use another verb. And I'm giving you the whole structure, the whole question. So memorize the whole question, okay? And now you know that when someone is saying, ¿cuántos años tienes? The person is saying, how old are you? Okay? And then to reply to that question, you're going to say, tengo, because tengo is I have. Okay? I have. But we are not going to pay attention to the literal translation. The translation in English, but will be I am 20 years old, I am 40 years old, etc., etc. See? But in reality, I want you to be conscious about this. We are not using the verb to be, okay? We're using another verb. And this is what you have to memorize. ¿Cuántos años tienes? How old are you? And then, yo tengo, you can use the yo or you can avoid the yo. It's not necessary in Spanish. Tengo 20 años. Yo tengo 15 años. Yo tengo 30 años. ¿Sí? Again, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años. Let's review quickly all the questions. Número 1, ¿quién eres? ¿Quién eres? Soy Marilyn. ¿De dónde eres? Soy de Nueva York. ¿De quién es el teléfono? El teléfono es de la profesora. ¿Sí? ¿Qué hora es? Son 5:30. ¿A qué hora es la clase? La clase es a las 8 de la mañana. And finally, ¿cuántos años tienes? Tengo 40 años. Tengo 15 años. Yeah, right. I wish. Bien, jóvenes. Thank you. And I think this is everything for now. Review. If you have questions, email me. Okay. And hasta luego. Ciao.